Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, effectivement, la télé, c'est important, mais en fait, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est surtout que la télé, c'est plus du tout comme avant. Et que c'est pour ça que dans la série Efficacité durable pour vos campagnes télévision, le digital, c'est pas nouveau qu'il faille l'intégrer, mais là, on l'a enfin mesuré, c'est-à-dire que si vous ne le mettez pas, vous passez à côté de votre stratégie. Alors, quelques petits chiffres. Ils viennent tous de médiamétrie, il y en a plein d'autres. Vous avez peut-être eu des chiffres aussi récemment qui expliquaient combien de téléviseurs connectés étaient dans les foyers. C'est 3/4 des téléviseurs qui sont aujourd'hui connectés. Donc ça change tout ce qu'on peut faire. Mais là, il y a deux chiffres qui sont vraiment comme assez marquants. C'est que depuis 2019, donc avant Covid et maintenant, les gens passent 10% de temps en plus devant le téléviseur. Donc en fait, le téléviseur, lui, il va très bien, les gens s'en équipent, il monte en gamme, en capacité, et les gens passent de plus en plus de temps dessus, 10% de plus, mais sur ce temps additionnel, il y a seulement 1 minute qui va sur la télé linéaire. Donc en fait, ça illustre assez bien ce qui est en train de se passer. Le téléviseur est toujours central, mais il sert à plein d'autres choses. Médiamétrie dit que c'est un peu plus de 50 minutes par jour, en moyenne, dans chaque foyer équipé d'une télévision. C'est plus de 50 minutes par jour qui est passé à faire autre chose avec son téléviseur qu'à regarder du linéaire. Alors vous avez plein d'exemples, hein. Vous connaissez la SVOD, mais il y a aussi YouTube, dont une part très conséquente de l'audience se réalise aujourd'hui sur le téléviseur. Enfin, il y a plein d'usages, les gaming, qui est aussi un temps de téléviseur très important. Et donc, si vous n'adressez vos campagnes télé qu'en télé linéaire, en fait, il y a toute une partie non négligeable de vos audiences que vous n'allez pas trouver. Nous, chez Sqaure, on est là pour financer les médias. En fait, on a été créé par des médias, on vend de la publicité pour permettre aux médias de durablement informer, gratuitement le plus possible, grâce à la publicité, les citoyens et leurs lecteurs. Et donc, dans l'évolution de nos offres, il nous a paru intéressant d'aller chercher des moyens de mettre en écho ce qu'on propose avec ce qui se passe en télévision. C'est pas nouveau qu'on puisse regarder comment ça se passe et en télé et en digital, mais on a identifié un partenaire Samba, à qui j'ai passé la parole, qui nous a paru très pertinent pour plein de raisons. D'abord, c'est du panel-based, et c'est un mode de mesure qui a une certaine efficacité. C'est de la mesure en temps réel, ce qui va permettre tout un tas d'activations en temps réel par rapport aux campagnes. Et par ailleurs, ils sont extrêmement sympathiques et efficaces. Donc, Jay, will you introduce? Thank you, Evan. Apologies, my piece will be in English, but the good news is that my slides are in French. So hopefully that'll allow you to sort of follow what I'm saying. So who is Samba TV? Samba TV is a TV data business. We are headquartered out of America, and I'm obviously from London. Effectively, what our company does is we have partnered with TV manufacturers globally, and the TV manufacturers allow us to place our software into smart TV sets. And what the software allows us to do is to recognize what consumers are watching on their TVs. And that could be linear content, whether that be ads or just shows, or OTT content, Netflix, Amazon, Disney Plus, etc. And also we can see other TV activities. So even when people are playing video games on their Xbox or PlayStation on the TV, we have that data included in our data set. We are a global company. We do collect data globally, but we only have live products right now in 6 markets, with more coming online every year. C'est bon, vous voulez qu'on... C'est bon. So let's just focus on France, since we are in France today. In France, we have 500,000 TVs that are collecting data for us. We map that directly to about 1.5 million or 1.4 million users who have opted into this service. So just as an important point, consumers are prompted to opt in for us to collect their data, and in return for that, they are provided with things like recommendation services or picture optimization services on the TV in exchange for us collecting and using their data. And what we're able to do with that TV data is use it to predict viewership, and so we're able to target effectively the online population of France, given our targeting and our segments. And you can see on the right-hand side the main TV brands that we work with across Europe. So, why do we exist?
there are a number of different use cases that brands can use with our data. There's measurement, attribution, kind of analytics and insight. Today, we're just going to focus on an activation use case. So advertisers using our data to target digital ads on digital properties, such as the publishers that Sqaure work with. And one of the key use cases that brands want to use our data for is around incremental reach. This has become a real big challenge for advertisers recently. So especially during COVID, we saw the rise of kind of people not watching as much linear TV. And of course, this presented a challenge to advertisers as to how do they get consumers to see their TV ad if they're not watching as much TV. We saw a rise in Netflix, Amazon, etc. viewership going up. And we also just see people fragmenting. They can watch TV how they want, when they want, and where they want. So it's just become harder for advertisers to reach these audiences that they're looking for on linear TV. We sort of call these audiences elusive audiences because they're hard to find. I'm going to go through a few strategies that advertisers work with us on. The first very obvious one is reaching people who didn't see your TV ad. So by understanding who hasn't seen a TV ad on a linear TV, we're able to create a targeting segment and deliver digital advertising for advertisers to achieve incremental reach. So effectively, every ad that we're serving is to a user who we've interpreted hasn't seen their TV ad. And that's a really important strategy, and we've got some case studies to show you around that. The second strategy linked to this is around retargeting people who have seen your TV ad. So we don't believe TV's dead. TV is still a great storytelling medium. Typically, you might have a 30-second ad or a 60-second TV ad. You might want to follow that up with a much shorter, more call-to-action type ad digitally, whether that be a display ad or video. And our data allows you to be able to do that, so we can understand who has seen your ad as well as who hasn't seen your ad. The second elusive audience that our advertisers kind of like to reach are people who are watching SVOD platforms. Now, normally, SVOD platforms don't have advertising in. That is obviously changing, and it'll be interesting to see how this changes over the next sort of 6 to 9 months. But there is still a tier of a tier of consumers who are watching these SVOD platforms that do not watch traditional linear advertising. And so we're able to create segments around specific content. So if it's people who want people maybe watching Stranger Things, which doesn't have ads in, that might be associated with a brand, etc. The third one, video gamers. So people spend a lot of time, surprisingly, playing video games on their TV. And again, these are users who are hard to reach. They are playing video games and not watching linear TV ads. So again, this is an audience that I know Sqaure have done some work on advertisers in this space, and we see a lot of activity around this in the UK as well. The final strategy is around live broadcast events. So things like very, very timely as the World Cup's obviously coming up, and some brands will want to associate, some maybe not. But reaching those audiences is key for some brands. And so we can understand who are watching these live events in real time and enable those segments to activate for advertisers. So let me just touch on a case study that we executed in the UK for Cadbury's, Mondelez brand. This campaign was actually run during COVID. So it was at a time when, as I mentioned earlier, viewership of linear TV was going down and viewership of non-linear TV was kind of on the increase. This campaign was very much driven around thanking doctors and nurses for the help that they did during COVID. So it was important for Mondelez to reach as many people as they wanted to because they kind of had this message around thanking doctors and nurses. And again, they used us to achieve incremental reach across their TV campaign. We were able to show that using our data, and also they were able to benchmark this against other media providers on the plan, we were able to achieve over 50% incremental reach from our campaign, really showing the advertiser that we were able to reach these elusive audiences across digital and video. They were so happy that they even gave us a quote and a testimonial. So this is from a lady called Judy Sparrow, who is the Nordics media manager. Shall we move to a French case?
just quickly. Donc en fait, on a vu que ça marchait très bien en Angleterre, il y a plein de cas aux États-Unis, la société mondiale, comme vous l'a présenté Jay, mais on a donc un panel de 500 000 télés en France. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose et est-ce que c'est mesurable? On l'a fait avec SFR sur leur campagne de rentrée. La campagne de rentrée, c'est une campagne énorme qui dure vraiment plusieurs semaines, qui commence fin août, qui finit début octobre, qui a une très grosse pression. Et en fait, on voulait voir si, dans ce contexte-là, en ciblant les individus en fonction de leur exposition ou non au spot, on arriverait, avec nos moyens digitaux, à délivrer de la couverture incrémentale. Donc, on a mis en place cette campagne et on l'a mesurée avec Médiamétrie, qui a un produit qui s'appelle Sqaure, qui croise la mesure d'art avec le panel télé, pour voir si, alors qu'il y avait une très forte pression télé, on pouvait quand même faire de la mesure incrémentale. On a activé 2 cibles, une qui était n'a pas vu le spot, donc en fait par la reconnaissance visuelle qu'active Samba, on savait que le spot SFR n'était pas passé sur ce téléviseur et ça nous permettait à partir de là de créer la cible qu'on allait ensuite exposer en digital. Et puis il y avait les petits télés, donc les 30% qui consomment le moins la télé, etc. En fait, ce qui est intéressant, alors tous ces chiffres sont donc validés par Médiamétrie et ils nous ont été communiqués par Arena Media qui a acheté cette campagne pour le compte d'SFR. D'abord, ils travaillent évidemment en complément télé avec tout un tas d'acteurs que vous connaissez, qui font de l'instream, de l'outstream, des plateformes même qui font que ça. Et en fait, la solution qui a délivré la meilleure solution, c'est la nôtre. Parce que le ciblage est tout à fait singulier et est en temps réel, ce que je disais en introduction. C'est-à-dire qu'on va savoir tout de suite et très rapidement, et pendant que la campagne télé se construit, si les gens sont exposés ou non. Ce n'est pas quelque chose qui arrive après. Donc ça a été très efficace et ça a fait que pour 1 million d'impressions délivrées, on ajoutait au plan télé, on faisait en plus 0,59 de couverture sur cible. C'est-à-dire que 2 millions, c'est 1 point, 4 millions, c'est 2 points. Et en fait, c'est beaucoup, surtout quand on est dans ce contexte. Alors, qu'est-ce qu'on en retire? Que le ciblage en question fonctionne. Mais plus largement que ça, ce qu'on en retire, c'est que, en fait, ne faire que de la télé linéaire, quand on voit la facilité avec laquelle on a pu délivrer de la couverture incrémentale dans un contexte de pression publicitaire aussi fort, ça signifie que si vous ne faites que de la télé linéaire, vous ratez votre cible au minimum pour au moins entre 10 et 15 points. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur ce qu'on vous propose. Eh bien, merci beaucoup, Erwan. Thanks.